Welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, it's been a long time I haven't vlogged. It's been like a year, almost a year na, guys. So today, it is January 9, 2025. Happy New Year and Merry Christmas. It's already 1:56 in the afternoon, and today I'll be working. And I will be sharing it with you what's my journey, if I'm still teaching in 5-1 Pop or not, or I'm already working as the last time that I have shared with you guys na nag-work ko, nag-apply ko another job. And I will share it with you as I continue this video for today. So it's already 1. Supposedly I'm going to start my work around 2. But kasi yun lang yung time in, guys. So today I'm already doing a lot of stuff, and I'll be making up some extra hours because I was absent last January 3. Kaya nakag-file. So I will share it with you soon. So after March. So saan ako na siya iiwan. And so, I don't know, hindi na ako kabalo. Sana ako siya pag-continue ang vlog. But I'm going to share na lang, guys, what I usually do. So, let's go. Here, guys, kakuan ako. Kanang gahimo na ko og reply sa amo ang customer. So, sorry if messy nga room because like wala na siya gi-use nga room. So, what I do is ka-reply ko og feedback and reviews sa isa ka like Amazon. So I'll take you guys along with me later, okay? Na-stress ko, guys, kaya na-delete na ko akong mga templates na very important sa ako. There are 400 pages na kapin. And na-delete na ko siya ganina, guys. Napagipabuhat akong client niya. Murag, hey, kinuha ko. Time check, it's already 4:30. And supposedly, guys, I would end my shift around 5. But kaya nag-cover up ko sa kung time na absent ko, I will be out around 8 p.m. So, I'm not yet done or anything. Wala pa na ako nasugdan. Nag-respond pa ko o mga emails, guys. So, I'll be back in a bit. And I'll give you guys an update. Guys, good morning. Today is January 10. Time check, it's already 9:07 in the morning, and wala na ko naka-outro sa akong vlog last night kay na ko gidali nga mahuman, guys, kay pag nasubra na ganito 8:20 gabi sa ako time kay kailangan ako siya humanon kay murag na sayop to akong first gibuhat sa akong client sa akong buhat, so kailangan ako siya humanon. And today, I'm going to study. Nakag-studyhan, guys. Kay, basta, hindi sana ako siya i-share hanggang dili. So, hindi na siya mahuman. So, today is normal. Lagi pa akong ginabuhat. I'll be working around 2 to 5 today. And then, 2 to 5 sa afternoon na. So, yes, katong ako ang time na wala na ko ka-update if nakapasar ba ko to kung mga exam ko ng chika-chika. Yes, guys, mo to siya nga nakapasar na ko ato. I'm currently working now as a virtual assistant, and yes, guys, teach kaya pag this 5-1 Pop or hindi na gyud kaayo. Like karon almost a month na kung wala nag-teach kaya na ako i-focus sa. So today, mura akong ginabuhat, guys,
nasa gibuhat in the morning and after na work ko. So I'll just go. I'm going to upload this vlog around mga 6 in the afternoon or in the evening na. Kay kailangan saan ko mag-focus ako full hapon. So I'll see you guys in a bit. So namin makita na rin po din. Nakagibutang nga cream guys. Kay naka-pimples na rin. So muna ni siya. Nag-gain na sa tag-weight guys. Ginoo ko. Mag-loss weight journey na po niya tapuhon. So see you guys later. Bye! Hi guys! So, wala na ako update ganina. Nagpakita na lang ko sa video. Gaon sa ako. Prepare na ko sa akong setup ko sa laptop. And it's already 2:32 in the afternoon. I'm currently working and creating emails na i-reply sa mo ang customers. So, I will end my shift like around 5 in the afternoon. So, I only have 2 hours and 28 minutes para mahuman akong shift. And guys, wala akong gagabi kung gusto basi maka-extend ko sa akong time yung mga 30 minutes. So I need to do it right now. So I'll just see you guys in a bit. Kaya kailangan na dyan ko mag-focus guys. So see ya! Hi guys! So it's already 5 kape na guys. It's already 5:54. So guys can see 5:54 na. And mag-prepare sa ako guys ako mga dalaloon tomorrow. Kaya na ako ilakaw. Pero di na ako siya iingon sa for now. So, I will end the vlog tonight. Kani guys, kay, I will edit pa ni, I don't know, I feel ako guys, ma-bored gid mo sa ko ang vlog. Random kaayo ang mga panghitabo. So, wala lang gid guys, boring gid kaya akong vlog for today's video. Pero na siyang live update. If, kumusta na, naunsa na, so, na ako i-prepare. So, what I have here is my bag para dalalan ako tomorrow. And mag-prepare po sa akong clothes ng suoton. So, thank you guys for watching this video. I don't know if napay mo lantaw, pero na-amaze lang gid ko guys sa paglantaw sa akong mga vlog before. Kay makatawa ko. Ngayon nato din ako mga reaction. So, one day I wanna go back mo, check sa akong mga vlog if nagunsa day ko. So, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next one. Bye!